heute hier im Aaltra, in dem wohl schönsten Wohnzimmer des ganzen Kaßbergs, sage ich, Chemnitz, Sachsens. Heute Abend wieder Kwarttrnik, der letzte Sonntag des Monats. Was ist ein Kwarttrnik? Die kurze historische Einführung am Anfang. Ich sehe einige bekannte Gesichter, die haben es schon gehört. Kwarttrnik ist ein Wohnzimmerkonzert, kommt aus dem Russischen, eigentlich aus dem Sowjetischen. In älteren Zeiten gab es ja einige Bands, besonders aus dem Rockbereich, die nicht so auftreten durften auf offiziellen Bühnen, auf den großen Bühnen. Und die haben dann in Wohnzimmern gespielt. Und in diesen Wohnzimmern gab es dann ganz seltsame Situationen. Die Bands mussten leise spielen, hatten akustische Instrumente, spielten ihre Songs. Das Publikum war sehr überschaubar und sprach dazwischen und stellte den Künstlern Fragen zu den Liedern oder über das Leben oder über das eine oder das andere. Und wir haben das hier im aaltra Arthur ein bisschen adaptiert. Es gibt eine Stunde von genau 20 Uhr bis 21 Uhr, in der wir nicht nur ein Konzert hören oder Lieder hören, sondern wo auch gesprochen wird, wo man Künstler kennenlernen kann. Ganz viele. Heute haben wir Geburtstag. Das ist das 24. Kwarttrnik und das heißt, wir machen das jetzt seit 2 Jahren und haben uns da einen Gast von sehr weit her geholt. Thorir, Georg. Hallo. Leider können wir das nicht auf Deutsch führen, wir führen das also auf Englisch. Ich werde das versuchen, dann immer so interlinear zu übersetzen, weil das ja auch für die Leute an den Hörgeräten, an den Radiogeräten auch wichtig ist, dass sie dann so ein bisschen folgen können. Also wenn das jetzt ein bisschen durcheinander geht, das muss so sein, das ist so geplant. So, nice to have you here. Thank you. And a long way from Iceland. Is it very warm here? So if you it's very warm compared to what it's like in Iceland right now. Yeah, this is you are on tour. Yeah. And fortunately we found this date that you come to us. Thank you very much. You're a musician with a lot of projects. I have had a lot of projects. Yeah, yes. yeah. Also ich habe ihn gefragt, er hat sehr viele Projekte, wer das auch mal machen will, auf YouTube kann man das auch mal suchen oder wo man halt so Musik herkriegt. Es gibt ganz viele Mitwirken. You work together with a lot of musicians and played in a band. Yeah, I've played in a few bands, yes. Yeah, and you were on tour in Germany also with a band? A few years ago, yes. I was on tour here with a band called Gavin Portland, which is like a loud punk band. So you switched to... I've always done this as well. It's nice to do both. Yeah? So it's this... if you live in countries, I think in the north, you know, there are very dark nights in winter, and so is it really, we have this stereotype of the people who are sitting there and there's a fire, you know, somewhere and people are playing guitar and to sing together. Is this a stereotype or is this... It's not like that at my house. we don't have a fireplace. No? No. Nowhere where you can cook the bears. we don't have any bears either. Okay. So maybe they've all been cooked. The stereotypes. Ja. Also ich habe ihn gefragt, ob das sozusagen das Stereotyp stimmt, dass in den Ländern, die weiter im Norden liegen, dass dann in den langen, dunklen Nächten ums Feuer gesessen wird und gesungen wird. Und er hat auf jeden Fall kein Feuer im Haus. Also, und auch keine Bären gibt es da auch nicht. Also Bären. Yeah. But you're doing music a long time and a lot of albums. Why? It's a very philosophical. It is. Question. I've always made music since I was a little kid. Since I was like
6 years old I started playing guitar. And I've always done it. I don't know why I release it. It's usually just because someone asks me if they can release my music, so I let them release my music. But I don't know if I would release it if they didn't. But I would always make it, and I always do, every day. So it's not the business you like? No, I got a job. Okay. I don't care too much for that side of it. Ja, also ich habe ihn gefragt, er macht schon seit seinem 6. Lebensjahr Musik und Gitarre, und es ist wohl eher doch so ein innerer Antrieb, der dazu bringt, Musik zu machen und nicht so sehr das Geschäft Musik. Do you have a real job in the real world? Yes, Yeah. I do. Yeah. Yeah. It's what do you do? I teach in a preschool, like very young kids, like 3-year-old kids. I work with them. So some kind of kindergarten? Or? Yeah, it's like kindergarten, yeah. Yeah? Also eher Kindergärtner. Kurz. So, how it feels when you come with your music to foreign countries like Germany, and is there a feeling that you have another culture, and they come into a new culture, and it's another perspective on your music, or do you feel it's like international music which is always the same? I think it's different everywhere. My music is it's very simple. It's very personal, so it's very open to interpretation. Like people think very differently about it here, and than everywhere. It can even be different between cities in Germany. You know, it's very different. Yeah. So there's not a German perspective or an Icelandic perspective. There's probably an Icelandic perspective by now. Yeah. Because I've been doing it in Iceland for so long, but I don't know about German. Maybe just that I'm from Iceland. There seem to be quite a few Icelandic musicians playing in Germany now, so I think that's like the only idea people have about my music, is that it's from Iceland. Of course, you see the questions are always... and of course it's understandable. It's a different country far away from here. Yeah. So perhaps one question about the music. I would call a lot of I heard some songs, and I think they're very sad. Is it right, or are they all slow? No? It's you would probably I'd probably describe it as sad music. Yes. Yeah. Yeah. Is it when you go on tour in solo mode? Do you feel that it's more? There's more emotion you can bring with the songs to the people, and when you are in a band, that some kind of emotion is splitting on the members of the band. I think they're just different emotions. Yeah. Because when I play on my own, it's just me like channeling what I'm feeling. But when you play with a band, it's more about the energy between the people and what emotions that creates. And they're usually like, if you play with a band, they're usually more like happy emotions, because it's more about like having fun with your friend than what I do. I'm just playing by myself, so it's a bit different. Yeah, thank you very much. So perhaps we now don't talk about music, we'll listen to music. Okay. So it would be nice if you play some songs. Also wir haben jetzt noch mal kurz darüber gesprochen, dass die Musik auch sehr traurig oder zumindest langsam ist oder sehr melancholisch, und dass das auch natürlich auch ein bisschen mit dem Solo-Auftreten zu tun hat, und dass man halt bei Bands halt eher die Energie hat zwischen den Musikern, die auch viel freudiger ist und meist auch lauter ist und viel mehr mit Spaß zu tun hat. Und jetzt hören wir Musik.